Good morning, children. Today we'll study with the fifth chapter, that is our environment. Okay, what do you mean by environment? It is a surroundings that we live, right? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ we have non-living things also, right? To know about the surroundings consisting of living and non-living components is called environment. Bari nambage just knowing ourselves is not enough. We should know our surroundings because we have to live with that environment. ನಾವು environment ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we should know something about environment. What is environment? What is its importance? How we should take care of the environment. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should know what is environment, right? Environment usually consists of both living and non-living components, that is biotic and abiotic components around us. This is just a picture of the earth and the atmosphere around above the earth. Okay, we just now I told environment consists of both living and non-living components. The interaction between those living and non, ಎರಡು separate ಅಲ್ಲ. There's a link between living and non-living components. That interaction between living and non-living components to maintain a balance in nature is called ecosystem. ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there should be a perfect balance. ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ itself. So that interaction between living and non-living components to balance in nature is called ecosystem. What does the ecosystem consist? What are the things involved in biotic components and abiotic components? That we'll see. This is a classification of ecosystem components. First one is abiotic components. What does the abiotic components constitute of? ಏನೇನ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ abiotic components? ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ physical factors. These are climatic factors, also called physical factors, that light, wind, temperature, humidity, adella comes under climatic factors. Whereas edaphic factors, those are the factors which are required for materials, medium for growth, and the soil, water, air. These are called edaphic factors, which are necessary for living components to survive. Okay. Other than this, inorganic substances. ಏನೇನು inorganic substances ಬೇಕು? Oxygen ಬೇಕು, carbon we know, carbon dioxide, sulfur, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and nutrients ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ all these comes under abiotic components. And whereas biotic components, these are living components. ಏನೇನು constitute ಆಗಿದೆ? First is producers. We know what are producers. All green plants that produce food, autotrophs, are called producers. Second part is consumers. These are called heterotrophs. In heterotrophs, there are herbivores which eat only plant products, plant and plant products. Carnivores, for example, deer, sheep, goat, rabbit, these are all herbivores.
carnivores and the flesh-eating animals. Whereas omnivores, it is both plant and animals, both vegetative as well as non-vegetarian and vegetarian. These omnivores eat both plant and animals. Whereas parasites are it live on other living compound, living material for food and shelter. ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ವಾಸಕ್ಕೂ it depends on the other living organisms. Those are called parasites. Producers, consumers, and decomposers. These are mostly microbial organisms containing bacteria and fungi in the soil because they eat on dead and decaying organisms. Dead and decaying organisms na eat ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು digest ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it gives back the minerals to the soil which are required for for example phosphorus, potassium, calcium present in the soil. That is because decomposers decompose the living organisms, dead organisms in the soil. Avaga minerals ella soil olaga hogi plants will get those minerals. This is the role of decomposers. These all come under biotic components. Okay. After knowing these components of ecosystem, now we'll classify the ecosystem. How ecosystem is classified? Firstly, there are two types of ecosystems: natural ecosystem and artificial, that is man-made ecosystem. Artificial ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಮನೆ ಒಳಗಿರೋ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆರೆಸ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನೀರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ: ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಗಾವಲು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡುಗಳು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಕಡೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಡೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಮುದ್ರ, ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವರಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್, ಲೇಕ್, ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Natural ಅಲ್ಲಿ aquatic, terrestrial, inaqquatic, marine and fresh water. Sorry. This is the pictures of showing terrestrial land mele. These are the grasslands, grazing animals will be there, and forest, whereas this is in desert. Now coming to our oceans, ಇಲ್ಲಿ sharks, ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವರಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ವರಸ್ ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಓಷನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಲೀವ್ ದ ಫಿಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಶಸ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ natural environment. That's how we create the ecosystem. Whereas in crop field, we know organisms irutte, insects irutte, and we interact with the insects, eat on the food grains. That's how ecosystem. Interaction between living and non-living components forms a ecosystem only. Different types of ecosystem only. How do this interaction between living and non-living components happen in an ecosystem? ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್?
Let's see how it happens. This is a pyramid of food chain. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಪಿರಮಿಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Producers are placed at the base because they are the autotrophs which synthesize food for all the remaining consumers. Base is made up of producers, especially green plants and green algae, which synthesize the food. After synthesizing the food, these primary consumers are also called herbivores. Primary consumers are herbivores which eat on plant products. These are called primary consumers which feed on producers, plants. Okay, these primary consumers are eaten by secondary consumers. Idun tinnatte secondary consumer. Similarly, tertiary consumers eat the secondary consumers. All these, usually these two, secondary consumers and tertiary consumers, will be carnivores. Either herbivores are there because plant eating animals, and these two will be carnivores. You can see the pyramid. The size of the each level is called trophic levels. Each trophic level size decreases. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What does it mean? The number of individuals are more at the basal level. Andre producers number of plants are more compared to number of primary consumers, number of tertiary consumers, secondary or tertiary. Illi ಜಾಸ್ತಿ number of individuals, it occupies more space. Yake, whereas these are less compared to plants, these are less compared to producers, these are very few. Yake producers should be more, number of individuals of producers are high andre, just think what happens to other level trophic levels if plants are not there in high number. Photosynthesis agalla. Photosynthesis agilla andre oxygen sigalla. Oxygen illa andre there will be no living organisms in these trophic levels. Irode illa. So we should take care of the producers, number of plants in our living environment. ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ನಮ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡಿತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we should, it is our duty to plant some more trees in some other place to balance. Okay, without that, if we neglect these producers, there will be a tragedy for these organisms. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ if we don't take care of the producers. Okay, and how it is linked, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ, ಜಿರಾಫೆ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹುಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಟೈಗರ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. This is in forest. If we come to the grassland, ಹುಲ್ಗಾವಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನತ್ತೆ, ಹುಲ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಫ್ರಾಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್, ಫ್ರಾಗ್ ನ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಇಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಈಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Okay, chain link, food chain actually it is linked to one another, one trophic level to another trophic level, food chain is linked. Whereas in pond, ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿರುತ್ತೆ,
ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಅದನ್ನ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಈಟ್. Fish, if it comes to the surface of the water, cranes will eat. Okay, this is how linked food chain is linked in forest, grassland, and pond. It cannot be same in all the three, right? Bari food chain alla. All these trophic levels need energy, right? How energy is andre ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಎಲ್ಲದು ಹೌ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವೇರ್ we know sun is the main source of energy. Here sunlight, it gives sunlight to the producers. Producers use sunlight for photosynthesis. Ishtu sunlight, entire sunlight won't come to the earth, atmosphere. Very few amount will come. Out of that, plants will use only 1 to 2% of the light energy for photosynthesis. Sun energy na only 1 to 2% will be utilized by these producers for photosynthesis. Okay, then illi akshmattu producers used 1 to 2%. Then it produces photosynthesis, produces foods. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. After from that, it donates to herbivores only 10% of the energy. Ikil 100 idre only 10% will be given to herbivores. From each trophic level, from producers to herbivores, 10%. Herbivores give only 10% to carnivores. Carnivores to tertiary consumers, it gives only 10%. Each in remaining 90%, 10% ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ remaining 90% will be utilized for its own purposes to carry out its life processes. And out of that, some of the energy will be dissipated as heat. Heat ಆಗಿ ಆಚೆಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's how it shows. If producers have 1000 kilojoules of energy, it gives only 10%, that is 100 kilojoules is given to herbivores. If herbivores are 100 kilojoules, only 10 kilojoules is given to the carnivores. Finally, it has top carnivores have less energy. That is only 1 kilojoules of energy. Okay. And this energy flow, it is unidirectional. Sunlight to producers, producers to herbivores, herbivores to carnivores. It cannot be reversed. Reverse agi energy flow agalla. It is only unidirectional. And at each level, each trophic level, energy is lost and it gets diminished. And ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ energy flow also, and it gets lost at each step. Okay, these are the two important points of this energy pyramid. This is a food chain pyramid. This is a energy pyramid at each trophic levels. At each trophic levels, ಈ ತರ life processes ಎಲ್ಲ carry out ಆಗುವಾಗ we'll emit some of the harmful chemicals. Like ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ we'll excrete ammonia, we'll excrete nitrogenous compounds like urea, uric acid. ಅದೇ ತರ plants also emit pesticides. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ pesticides spray ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it enters the soil, right? It enters the soil, ಮಾಡಿದಾಗ plants uptake ಆಗುತ್ತೆ. Then food, fruits ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, seeds ಅಲ್ಲಿ, that primary consumers eat. Then secondary consumers also eat because they eat these organs. Tertiary ಆ ತರ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ will be very, concentration of harmful chemicals will be low in basal trophic level, whereas toxicity increases with
increase in trophic levels. Trophic level 1 ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ 2, 3 ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, addition of pesticides at one trophic level increases the concentration of pesticides in other trophic levels. ನಾವು pesticides ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ concentration of pesticides increases with trophic levels. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ increase in concentration of harmful chemicals with every trophic levels in food chain. That is called biomagnification. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಿಂಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅನಿಮಲ್? ಟೈಗರ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಈಟ್? Similarly, frogiಗೆ insects ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what other things it can eat? It can jump to this ecosystem. Can it jump to this ecosystem? Yes. If it cannot jump to different ecosystem, one ecosystem in the ಇನ್ನೊಂದು ecosystem ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that will die, right? See here, this is called a food web. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ, ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಬಿಟೋ, ಇದು ನವಿಲು, ಅದೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಐ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್. If I go to America or other countries where it's very difficult to find a vegetarian food, will I die? Nan satoktina? No way. I will shift my food habit. I'll change my food habit. Now I am a purely vegetarian. If I don't get a pure vegetarian food, definitely I'll go and eat egg. I'll try to eat non-veg. I'll shift my food habit. Okay. Similarly, each food chain is interconnected. ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಈಟ್ ಫಿಶಸ್, ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಶಸ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಇಂದ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫುಡ್. Okay, that is the importance of food web. This is just a notes of the ecosystem, trophic levels, producers at the bottom, and herbivores, carnivores at each trophic levels, energy pyramid, and how energy flows from one trophic level to another trophic level. Okay. Now, ಇದು ecosystem ಆಯ್ತು. Now we'll come to environment. What is an environment made up of? Atmosphere. This is the earth. These are the different layers of atmosphere. That is troposphere, stratosphere, mesosphere. In between troposphere and stratosphere, there is a white layer called ozone layer. What is ozone and what is the importance of ozone layer? Ivaga sumar ವರ್ಷದಿಂದ we keep on hearing ozone layer depletion. What do you mean by ozone layer depletion? Ozone ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ozone ಅಂದ್ರೆ
Oxygen andre actually O2, right? O3 andre ozone. Ozone andre, this is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, that is O3. As such, it is poisonous and it's very toxic, deadly poisonous. Whereas, how it is formed? Actually, see here, oxygen, if it comes in contact with the UV light in and oxygen with it splits into 2 free oxygen atoms. Okay, and each free oxygen atom, if it combines with a molecular oxygen, it gives O3. This free oxygen, when combines with the molecular oxygen, it gives ozone. Okay, this is a formation. UV light splits it. In nature, there's a layer of ozone between troposphere and stratosphere. I said it. What is its role? Ozone actually, as such a molecule, it's poisonous. But here in nature, this ozone layer, it protects the earth from the UV radiation. ಸನ್ನಿಂದ ಬರೋ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It does not allow UV radiation to pass, enter the earth. Okay, this is a protective role of ozone. It protects the earth from UV radiation. Okay, ಯಾಕೆ now ozone layer depletion ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, now this thickness of this ozone layer is decreasing. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, there's a chemical called chlorofluorocarbons, CFCs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. chlorofluorocarbons actually ಆಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿತೌಟ್ our knowledge we started using refrigerators, ACs, ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೋಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ those are harmful for ozone layer. They deplete the ozone layer. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CFCs, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು it enters the ozone layer and it is making a crack, hole ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ozone layer ನಲ್ಲಿ. ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ this thickness is becoming thin. So in 1980s ಇಂದಾನೆ government is mandatory. It has made mandatory to synthesize, manufacture CFC free refrigerators. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ CFC ಇಂದ ಆಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. CFC ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ACs ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, CFCs ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ CFCs ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, CFC ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಹಿಂಗ್ ತಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್? UV rays enter ಆಗುತ್ತೆ. If ozone layer is not there, UV rays from the sun enters the earth, and what is the effect that it causes? Blindness. If we expose our eyes to UV light, we'll become blind. We can't see anything. And if our skin gets exposed to UV rays, ಚರ್ಮ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ we'll get skin cancers. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್, DNA ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ DNA, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ DNA ಗೆಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಸಫರ್ಸ್. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ UV radiation. This is the importance of ozone layer depletion. Now we should avoid using these chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons and volatile organic compounds. Okay, while taking refrigerator or ACs or using extinguishers, we should be extra careful. Okay, after this important, of ozone layer, now we'll see
what is waste, how should we manage. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಾನ್ ತರಕ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪೇಪರ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಮಾನ. ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವೇ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನಂಗ. ನಾವು ಅವಾಗ when plastic came, everyone was very happy because it is easy to handle, easy to carry, and it can be reused. ಎಲ್ಲಾನು ಈಗ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತರಕಾಗ್ಲಿ ಏನಂದಕ್ಕೂ ಬೀಳ್ಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು, ಸಾಮಾನ್ಯನ ಅಂಗಡಿಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, whatever we store at home, everything is plastic. Now we don't know how to overcome it. It's very difficult. Not only plastic and other things, everything is a tin, kabna, everything. And especially now cables, electric gadgets, it's very difficult to dispose the electric gadgets. We are enjoying using electric gadgets, but to destroy, that is very difficult. We can't bury it into the soil, right? That's how it's very important to know how we should segregate, ಹೆಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. With improvement of our lifestyle, we have accumulated many wastes, and waste management actually involves starting from its production till its disposal. Each step is very important in waste management. And there are two types of waste. We should know this. One is biodegradable wastes and another is non-biodegradable wastes. Biodegradable wastes andre, these are the waste, and especially actually vegetable wastes. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರ, ಕೊಳ್ತಿರೋ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ, ಏನಾರ ಆಯಿತು, that these waste can be broken down to non-toxic substances. Sorry, these are broken down by microorganisms, but these are not toxic. Whereas non-biodegradable waste cannot be broken down microbes break ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So these leads to toxic substances, whereas this non-toxic substances. Okay, and these biodegradable wastes can be recycled. It does not require dumping. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It can be recycled. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಸಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು. Whereas ಇಲ್ಲಿ it requires dumping. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕು. ವೆರಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಅನಿಮಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಈಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ವೆರಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. That can be degraded fast. If we put it in the soil, it gets degraded. Whereas non-living things in the borrow product, so it cannot be degraded. These non-biodegradable wastes are obtained from non-living things. From these wastes cause minimal
environmental pollution. Environmental pollution will be very minimum, whereas harmful chemicals, it leads to toxic chemicals ಆಚೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ it leads to soil pollution and also water pollution. Soil ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಿರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DDT, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಫಾಯಿಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆನ್ಸ್, ರೀಫಿಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ವರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್, animal excreta, leather, plant, waste paper, plant waste, paper, ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು, which we don't want, these all comes under biodegradable waste. In waste management, 3 R's are more important. One is, first, reduce the use of non-biodegradable wastes, biodegradable products itself. Then recycle it. Recycle in the reuse. First, reduce the use. If we use, recycle it, then reuse it. These are the 3 R's which are important in waste management. Okay. First of all, now mane olage we should segregate into different things. Papers are separate, glass bottles, glass items are separate, ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಪರೇಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ whether it should be recycled or it should be disposed or ಏನ್ ಮಾಡ, recycle ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, dispose ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. how they'll segregate. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ that can be used for biogas, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಈಗ ವಾಟರ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಸುಮಾರು ಕಂಪನೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಇದಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಹಳ್ಳ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಅಂಡ್ recycle it. Okay, this is how we should know what are waste, how should be segregated, why should we segregate it, and what is its importance. Before using, let us be careful about using the materials. Okay, thank you.